Good day everyone and welcome to Bornil Academy. Today I'd like to talk about a common idiom. Common but interesting, and it is as cheap as chips. As cheap as chips, or cheap as chips. This idiom refers to something that's very inexpensive or very cheap. We often say it's very cheap. Instead of it, we can use this idiom and say it's as cheap as chips. It's as cheap as chips. For instance, if you've gone shopping and you are trying to buy a shirt, the shirt you are looking at looks very expensive but it's really cheap. You can tell it this way: it looks very expensive but it's as cheap as chips. It looks very expensive but it's as cheap as chips. আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় বলে থাকি এটা খুব সস্তা, আর এটা খুব সস্তা ইংরেজিতে বলতে গেলে সাধারণত বলি ইটস ভেরি চিপ। সো ইটস ভেরি চিপ না বলে আমরা এই ইডিয়মটি ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে বলতে পারি ইটস অ্যাজ চিপ অ্যাজ চিপস। ইটস অ্যাজ চিপ অ্যাজ চিপস। যেমনটা বলছিলাম, আপনি শপিংয়ে গিয়েছেন, একটি শার্ট কেনার চেষ্টা করছেন, যে শার্টটি দেখছেন, দেখে মনে হচ্ছে এটা খুব দামি কিন্তু খুব সস্তা, সেটা আমরা এইভাবে বলতে পারি ইট লুকস ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ইটস অ্যাজ চিপ অ্যাজ চিপস। So my dear viewers, next time if you want to say it's very cheap, use this expression and be smart and say it's as cheap as chips. That's all for today, and thanks a bunch for watching this video. To improve your English skills, you can join any of our courses: spoken English and pronunciation, grammar and writing, IELTS preparation, and for the kids we have English for juniors.